Yes, good morning. Okay, in the last lecture, we have studied what is mean by male gamete, what is mean by female gamete. Then next part is the cleavage and fertilization. After fertilization, we just started the cleavage, and today we start from the next part. Next embryonic stage of the cleavage is the blastula. So blastula is an embryonic stage which is formed by the cleavage. So blastula is an embryonic stage which formed by this cleavage. So blastula of the cheek is in the form of disc. So blastula of the cheek is in the form of disc. Hence, it is called as discoblastula. Okay, this blastula is the embryonic stage of the cleavage. So blastula stage in the cheek embryo, it's look like a disc. So it is called as a discoblastula. In amphibians and frog, it is called as a coeloblastula. It is called as coeloblastula. So it is formed. So this blastula stage is form of three or more layers of the cells, and it is called as blastoderm. So keep in mind, this blastula is a form of three or more layers. So these layers are called as the blastoderm. Blastoderm, as I told you, this is a cleaving. It is nothing but the cleaving of the blastodisc. It is called as blastoderm. So the below the blastoderm, there is a cavity called as the primary blastocells. Here, it is a below the blastoderm. These are the blastoderm cells, and the cavity which present below these blastoderm cells, it is called as primary blastocell cavity. So the primary blastocell cavity is located in the central part of the blastula. This primary blastocell cavity is located at the central part of this blastula, or this below this blastoderm. It is called as a primary blastocell. It is located the primary blastocell is located in the central part of the blastula. So as a result, central part of the blastula is a free from yolk. It present in the central part, and it is free from the yolk. And the peripheral part is closely adherent to the yolk. Here we can see that here, this primary blastocell cavity, blastoderm cells, here a cavity is formed, and this cavity is free from the yolk, and this yolk is surrounded to outside this cavity. Here we can see this yolk, and this primary blastocell cavity is free from this yolk. So under the microscope, when we observe this central part of the blastula under the microscope, the central part of the blastoderm appears transparent, and the peripheral part, it appears opaque. Why it is when we observe under the microscope, why this appears like a transparent area? Because it is free from this central area. It is free from this yolk part, so it looks like a transparent when we observe under the microscope, and the surrounding area, it looks like or it appears opaque in the under the microscope. So next is the central transparent part of the blastoderm. It is called as area pellucida. Central transparent part, which is free from yolk. So the central transparent part of the blastoderm, it is called as a area pellucida. So here it is called as a area pellucida. Here the central part which is free from the yolk, so it is called as area pellucida, and surrounding area, it is called as a area opaca. So the peripheral opaque area, it is called as the area opaca. हे काय बघतोय आपण? तर ब्लास्टुलाचं स्ट्रक्चर बघतोय. हा काय आहे? तर सेक्शन आहे, सेक्शन ऑफ द ब्लास्टोडर्म. हा काय? सेक्शन ऑफ द और ब्लास्टोडिस्क. So the entire germ wall lies within the area opaca.
So the entire germ wall lies within the area opeca. Here it is a area opeca. Area opeca, and here we can see the germ wall. Entire germ wall is lies between the area opeca. It is a germ wall. So the entire germ wall lies within the area opeca. The peripheral region of the blastodome, it is called as the germ wall. The peripheral region of the blastodome, it is called as germ wall. And the margin of blastodome is pushed up over the yolk. And this marginal area, it is called as the marginal growth here. It is called as margin of overgrowth. It is a germ wall. It is called as margin of overgrowth. And below the germ wall, there is a syncytial cytoplasm. As I told you in the last lecture, this syncytial cytoplasm, and it is called as a periblast tissue. कोण एंट्री करतंय का आतमध्ये? So below the germ wall, there is a syncytial cytoplasm, and it is called as periblast tissue. So this periblast tissue, it is consist of two regions, namely peripheral periblast and central periphast. And the region where periblast tissue makes contact with yolk, it is called as zone of junction. Here, periblast tissue. These are the marginal periblast tissue. Then these are the central periblast tissue, and here zone of junction is observed. So the region where periblast tissue makes contact with the yolk, periblast tissue and yolk, the region where they contacts, and this region is called as zone of junction. So here is a zone of junction. So blastula. Next part, continue. Okay. Short blastulation. Blastulation after cleavage, blastulation occurs, and due to blastulation, following structures observed. That is, sub-germinal cavity is observed. It is similar to the blastocele cavity. Here we can see this blastocele cavity of subgerminal cavity. Then we can see the area pellucida and area opeca. These are due to this blastulation process. So here fertilized, we can see the fertilized egg. Then this fertilized egg divide into two cells or cleaved into two cells. After two cells, it divides into four cells, then eight cells, then morula is formed, then blastula is formed, then early gastrula is formed, and here the actual structure of this gastrula. These are the cleavage types of the cleavage or developmental stages of embryo or embryonic stages. Here we can see these stages. आणि आता जे काय आपण बघतोय ते हे बघतोय ब्लास्टुला, सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला बघतोय बघा. कन्फ्युजन करू नका. इथे काय आहे, मोरुला आणि हे ब्लास्टुलाचा सेक्शन आता बघितला जस्ट आपण ह्या डायग्राम मध्ये. इथे जस्ट सेक्शन. सो हॅलो मॅम, हा हॅलो, जॉईन करायचा प्रयत्न करतायत स्टुडंट्स. एक सेकंड. झाले का? सो शॉर्ट नोटला असेल हे ब्लास्टुला. So keep in mind blastula, it is an embryonic stage. Chick, blastula of chick, it is in the form of disc, so called as a discoblastula, and it is formed by three or more layers. So it is called as blastoderms. And below the blastoderm cavity is formed called as blastocele cavity. Here is a blastocele cavity, and it is free from the yolk. अरे टाइम किती रे तुमचं लेक्चरचं? लेट का ज्वाइन होता है?
ऍक्च्युली मॅम आज रामनवमी असल्यामुळे सर्वांना वाटलं की सुट्टी आहे त्यामुळे लेट जॉईन होत आहेत. ऍक्च्युली मला पण असंच वाटलं की साईट ओपन होणार नाहीये, पण होत. त्यामुळे मी पण थोडस 11:23 ला ऑन केलं सगळं. ठीक आहे. ब्लास्टूला शॉर्ट नोट साठी असेल, जस्ट ही डायग्राम तुम्हाला करायची. बाकीच्या डायग्राम्स जस्ट ओव्हरलुक करा. एवढी डायग्राम करायची नाही, त्याच्यावरून डिस्क्रिप्शन लिहिणारे तुम्ही. सेंटरला काय दिसतात, ह्या द ब्लास्टोडम सेल्स दिसतात. कॅव्हिटी फॉर्म झाली बिलो द ब्लास्टोडम सेल्स. ती कुठली आहे? प्रायमरी ब्लास्टोसिल. याच्यामध्ये योक प्रेझेंट नाहीये, त्यामुळे ह्या एरियाला काय म्हणतो आपण? एरिया पेल्युसिडा. पेरिफेरल एरियामध्ये योक प्रेझेंट आहे, त्यामुळे हा कसा ओपेक रिजन आहे, त्याला म्हणतोय आपण एरिया ओपेका. त्यानंतर लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं पेरिब्लास्ट टिश्यू ज्या आहेत त्या काय इथं जस्ट जर्म वॉलच्या इथं ह्या काय आहेत तर जर्म वॉल कशापासून बनली? पेरिब्लास्ट टिश्यू पासून बनलेली. आणि जेव्हा योक आणि ह्या जर्म वॉल टिश्यू याच्यामध्ये ह्या जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा तिथे काय फॉर्म होईल? झोन ऑफ जंक्शन फॉर्म होईल. Next, in the latter stage of the cleavage, so this blastomeres, in the last lecture, I told you blastomere, these are the type of the cells which produced by cleavage or which produced by the cell division of the zygote after immediate fertilization. So in the latter stage of the cleavage, this blastomeres means type of the cells produced by this cleavage. So blastomere of the central area become separated. बघा काय होणार आहे लॅटर स्टेज मध्ये जे ब्लास्टोमियर्स आहेत, ठीक आहे, ते काय होतील? सेपरेट होतील फ्रॉम अंडरलाईंग योक ड्यू टू अपिअरन्स ऑफ हॉरिझॉन्टल क्लिवेज. लास्ट लेक्चरला मी सांगितलंय हॉरिझॉन्टल क्लिवेज काय, व्हर्टिकल क्लिवेज काय. आता इथं हॉरिझॉन्टल क्लिवेज मुळे काय होणार आहे? तर ब्लास्टोमियर्स सेल्स ह्या काय होतील तर इथं सेपरेट होतील. अँड दिस क्लिवेज एक्सटेंड्स द पेरिफेरली कटिंग द इनर एंड ऑफ द ब्लास्टोमियर्स. ही डायग्राम दिसते का तुम्हाला? इथे बघा हा एरिया ओपेक एरिया. त्यानंतर ही जर्म वॉल आपल्याला इथं दिसते. नंतर इथं मगाशी बघितलं आपण सब जर्मिनल स्पेस तयार झाली. देन इथं दिसते आपल्याला इपिब्लास्ट. इपिब्लास्ट आणि हायपोब्लास्ट सेल्स इथे फॉर्म होणार आहेत. इपिब्लास्ट इट मीन्स द सेल्स इन्वॉल्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म. And hypoblast, these are the cells which involved in the formation of endoderm. So the three derms are present, that is endoderm, mesoderm and ectoderm. So this epiblast, it means the cells which involved in the formation of ectoderm. Ecto means outside, and the hypoblast, these are the cells which involved in the formation of the endoderms. हे नंतर बघूया ही डायग्राम आपण. Next, formation of two-layered blastoderm of the chick embryo. So this how this formation of two-layered blastoderm. How this two-layered blastoderm is formed. So the cavity beneath the central cells. बघा काय इथं तर सेंट्रल सेल्स ज्या आहेत तिथे एक कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. ओके, सो द कॅव्हिटी बिनीथ द सेंट्रल cells, that is in between central cells and yolk. The cavity which present in between central cells and yolk, it is called as subgerminal cavity. The cavity which present in between central cells of blastoderms and the yolk, it is called as subgerminal cavity. This cavity is filled with the fluid and which diffused from albumin through the vitelline membrane. फर्स्ट लेक्चरला मी सांगितलेलं स्ट्रक्चर ऑफ एग मध्ये विटेलाइन मेम्ब्रेन. ह्या विटेलाइन मेम्ब्रेन मधून काय होतंय तर अल्ब्युमिन सिक्रेट होते. सो दिस कॅव्हिटी, सबजर्मिनल कॅव्हिटी, इज अ filled with the fluid. It is called as a albumin. So thus, due to further cleavage, the blastodisc become cellular and it is called as the blastoderm. क्लिवेज होत गेल्यामुळे काय आपण डायग्राम मध्ये इथे बघितलंय हे काय झालीये तर हे इथं क्लिवेज झाल्यामुळे काय झालंय, ब्लास्टोडिस्क कशी झालीये इथं हे बघा इथे डिस्क सारखं दिसायला लागले. इथं बघा हा काय होता, मोरुला स्टेज अशी होती कम्प्लीट, आणि अजून जास्त क्लिवेज होत गेल्यामुळे हा ब्लास्टुला, लेट गॅस्टुला आणि फायनल हा ही गॅस्टुलेशन स्टेज.
So the due to further cleavage, the blastodisc becomes cellular and it is called as blastodome. It is around the disc 5 to 6 cells deep in the center, but only 1 to 2 cells deep at the peripheral. So the appearance of subgerminal cavity separates the blastodome from the underlying yolk, but the marginal cells remain overlapping the yolk. And the embryo, it is called as the blastula stage. Blastula stage काय आहे बघा, the appearance of germinal cavity, it separates the blastodome. ही germinal cavity काय करणार आहे, the blastodome हे काय करणार आहे, it appearance of germinal cavity which separates the blastodome from the underlying yolk. Yolk पासून blastodome काय करेल, separate करेल, but marginal cells remain overlapping the yolk. Marginal cells कुठं असतील तर yolkच्या तिथेच काय होतील, it remains overlapping the yolk and this embryo, and now embryo is formed and this embryo is now called as the blastula stage. So the at blastula stage, embryo reaches in the uterus of the female. So at the blastula stage, this embryo reaches in the uterus and its subgerminal cavity is equivalent to the blastocele. आता काय झालंय, ही सबजर्मिनल कॅव्हिटी की ज्याच्यामध्ये अल्ब्युमेन प्रेझेंट होतं, अल्ब्युमेन कुठून सिक्रेट झालेला, विटेलाइन मेम्ब्रेन थ्रू. सो ती जर्मिनल कॅव्हिटी विच इज नाव, आता ते काय आपण इट्स subgerminal cavity is equivalent to the blastocele cavity and the blastodome is the animal pole and the yolk is the vegetal pole. आणि हा फायनली काय झाला, आपल्या इथं तर ब्लास्टुला स्टेज फॉर्म झाली. सो ड्युरिंग लॅटर पार्ट ऑफ द क्लिवेज अबाउट 12 to 14 hours काय होणार आहे, आफ्टर एग रिचेस टू द युटेरस or 6 to 8 hours before egg laid, some cells on the inner or outer side of the blastodome becomes detached or delaminated from the blastodome and fall on the floor of germinal cavity due to presence of relatively more yolk. आता इथं काय होणार आहे, जेव्हा म्हणजे ड्युरिंग लॅटर स्टेज ऑफ द क्लिवेज 12 to 14 hours जेव्हा एग युटेरस पर्यंत येऊन पोहोचेल किंवा अर्लियर त्याच्यामध्ये आपण बघू 6 to 8 hours मध्ये जेव्हा एग लेईंग करणार असेल ती हेन, तेव्हा काय होणार आहे, सम सेल्स ऑफ द इनर ऑर द अंडर साइड ऑफ द ब्लास्टोडम इट बिकम्स डिटॅच. काही सेल्स काय होतील, ब्लास्टोडम पासून डिटॅच होतील, ठीक आहे, फ्रॉम द ब्लास्टोडम अँड फॉल ऑन द सबजर्मिनल कॅव्हिटी. तिथून डिटॅच होतील आणि सबजर्मिनल कॅव्हिटी तिथं काय होतील, त्याच्या फ्लोअरला जाऊन पडतील अँड ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ रिलेटिव्हली मोर अमाऊंट ऑफ द योक. हे कशामुळे होईल तर तिथं काय असणार, योक अमाऊंट जास्त असेल. सो दिस डिटॅच ऑर डिलेमिनेशन ऑफ दिस योक सेल्स from the blastodome, it starts at the posterior edge and spreads forward until whole blastodome becomes free from the yolk cells. And as a result, epithelial layer in the central region of blastodome, it becomes thinner or few layers of the cells and the transparent, and thus this region is called as area pellucida. जो मधला सेंटरचा रिजन होता ट्रान्सपरंट, तो कसा होणार आहे, इथं काय, तो त्या रिजनला काय म्हणतो आपण तर एरिया पेलुसिला, बिकॉज इट सीम्स टू बी ट्रान्सपरंट व्हेन व्ह्यूड फ्रॉम द अप्पर साइड. अप्पर साइडून बघणार आहे तेव्हा आपल्याला कसं दिसणार आहे, हा तर ट्रान्सपरंट एरिया दिसणार आहे. सो द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडम, the yolky cells is not shed. जो पेरिफेरल पार्ट आहे, पण डायग्राम मध्ये बघितले मगाशी, पेरिफेरल पार्ट जो आहे ब्लास्टोडमचा, तिथल्या सेल्स ज्या आहेत योक सेल्स, त्या काय होणार आहेत, शेड होणार नाहीत किंवा ऑफ होणार नाहीत, फॉल होणार नाहीत. सो दिस पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडम इट सीम्स टू बी ओपेक. त्यामुळे तो एरिया कसा दिसेल आपल्याला तर ओपेक दिसेल. And because beneath these cells, blastocele is not present, and this region of blastodome is thus called as area opaca. एरिया ओपेका म्हणतोय की ज्याच्यामध्ये योक सेल्स प्रेझेंट आहेत, त्या शेड ऑफ झालेले नाहीयेत, तो एरिया कसा दिसेल आपल्याला, ओपेक दिसेल, म्हणून त्याला आपण म्हणतो एरिया ओपेका. And these delimited cells at the posterior edge of the area pellucida gradually link up with each other and forming continuous layer of flattened cells and which extends anteriorly.
and this layer is called as hypoblast. Hypoblast, it means endoderm. Okay, कसा endoderm तयार झाला बघा. So this delimited or sheet of cells at the posterior end of the area pellucida gradually link up. हे काय होते हळूहळू gradually link होत जाते within each other with each other and forming continuous layer of flattened cells. Continuously हा काय करते लेअर फॉर्म करते which extends anteriorly आणि anterior साईडला तो लेअर काय होईल एक्सटेंड होईल. This layer it is called as hypoblast or it is called as endo. Hypoblast cells means endoderm cells and upper layer it is called as epiblast, that is the ectodermal cells. Hypoblast and upper layer it is called as the epiblast containing ectoderm and the mesodermal cells. So hypoblast is exclusively composed of endoderm cells and the egg is laid by this female about the time the blastula is formed or even a little later. Means we should keep in mind that the egg which we eat is not all an ovum. It is an blastula stage egg. जे आपण मार्केटमधलं एग जे खातो हे कुठलं एग आहे तर क्लिवेज होऊन ब्लास्टुला स्टेज पर्यंत आलेलंच एग आहे. त्याच्या पुढचं आपण खात नाहीये. ठीक आहे. सो पूर्ण ओहम तयार झालेला खातो का आपण तर नाही ब्लास्टुला स्टेज. सो द एग इज लेड बाय दिस फिमेल अबाउट द टाइम the blastula is formed or even a little later. Next part is a fate map of the blastula. Presumptive fate map of the blastula. Time आहे ना अजून? Hello? Next part is a fate map of the blastula. So the hypoblast. The hypoblast is a composed of exclusively endoderm. Just सांगितलं hypoblast हे काय फॉर्म करतील तर endoderm फॉर्म करतील. Then epiblast has a most of the organ forming cells. Epiblast involved in the formation of ectoderm. Then area opaca. Diagram बघा fate map. Fate map. It is a lateral mesoderm. It is a posterior site. It is an anterior site. Here is area pellucida. Then area opaca, extra embryonic area. Then epidermal ectoderm here. Then limits of embryonic epidermis in the dotted line. Then neural ectoderm here in the dark black color. Then notochordal mesoderm here, vertical lines. And somatic mesoderm. Here is a somatic mesoderm and precaudal mesoderm. It is a diagram or it a effect map of the blastoderm. So diagram A and B. Diagram A, surface view of the epiblast, and diagram B, diagrammatic section, which showing fate map of the epiblast. Here in the dark color we can see the epiblast. Here posterior and anterior end. Here is a cavity. It is called as a blastocyst cavity and the endoderm or the hypoblast cell. So the hypoblast is composed exclusively of endoderm. Then epiblast has a most of the organ forming cells. Then area opaca. Area opaca develops into the extraembryonic membrane and the blood vessels. Anushri. So area opaca it develops into. So area opaca it fate map. Area opaca it develops after into the extraembryonic membrane and the blood vessels. Then area pellucida it develops into the epidermal ectoderm and
It also, this area pellicula develops into epidermal ectoderm, neuroectoderm, then precaudal cells and notocaudal cells, and also mesodermal cells. This area pellicula, it develops into these types of the cells. Then area opaca, it involved in the formation of extra embryonic membranes. Then this extra embryonic membrane performs so many functions for the developing embryo. For example, it gives nourishment, it gives nutritive material, it provides the oxygens, and so many. So these extraembryonic membranes, these are formed by this area opaca. Then area pellucida, this develops into these many cells. That is this type of the many cells. That is the epidermal cells, ectodermal cells, neuroectodermal cells, precaudal cells, and mesoderm cells. Then anterior two-third epiblast, it develops into the epidermal ectoderm. Two-third epiblast, it develops into epidermal ectoderm, and this area is in the form of crescent. Then the cells behind this area is develops into this neuroectoderm, and it is in the form of crescent. It also in the form of crescent. So behind this there is another crescent which develops into the notochord. Immediately behind the notochordal area there is a small area which develops into precaudal precaudal plate. Here, the precaudal plate. Here precaudal mesoderm. And on the other side and the behind the precaudal plate lies the mesoderm. Precaudal mesoderm. It is a fate map of the blastula which develops into the many cells, derms, that is endoderm, ectoderm, and mesoderm. कंटिन्यूस नोट्ससाठी सेम आहे, डिस्क्रिप्शनसाठी दिलेला आहे तुम्हाला. लक्षात आलंय का? हॅलो 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 येस मॅम. हा, लक्षात आले का? काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा बघा. काही समजलं नाही असेल तर पटकन विचारा. बघा, ब्लास्टुला कळलीये का? ही एक स्टेज आहे, लक्षात पटकन येणार नाहीये तुमच्या. इथे डायग्रामॅटिक स्टेज बघा. आज हायगोट फॉर्म झालाय, एग आहे, एम्ब्रिओ झाला, मेल फिमेल न्यूक्लियस कंबाईन झाले की झायगोट फॉर्म होणार आहे, लगेच इमिजिएटली डिवायडेशन होणार आहे, त्यालाच आपण क्लिवेज म्हणतोय. 2 सेल फॉर्म होतील, नंतर अजून डिवाइड होईल. पूर्ण बॉडी न्यू अॅनिमल तयार कसा होणार आहे? जेव्हा खूप सारे सेल्स फॉर्म होत जातील तेव्हा नवीन अॅनिमल तयार होणार आहे. ठीक आहे. सो टू सेल डिवाइड इंटू 4 सेल टाइप, देन 8 सेल टाइप, then morula is formed. Earlier development, morula stage is formed. Then blastula stage is formed. Then early gastrula and finally gastrula stage. These are the cleavages or stages which observed in the cleavages. So त्याच्यामधले आपण काय बघितले आता? तर ब्लास्टुला स्टेज बघितली. नेक्स्ट त्यानंतर ब्लास्टुला म्हणजे काय बघितलं? हाऊ दिस ब्लास्टुला इज फॉर्म. देन नेक्स्ट पाहिले आपण की फेट मॅप ऑफ दी blastula. In the next lecture, we will see the gastrulation or gastrula. Next